Please join me on the top of page 152. Uvayom HaShabbat. 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 Shnei kevasim bnei shana temimim ushnei eseronim solet minacha belula vashemen benisko olat Shabbat beshabbato alolad hatamid beniska uvayom HaShabbat uvayom HaShabbat uvayom HaShabbat uvayom HaShabbat. Please join me on the English side of page 152 in the middle of the page, a prayer for Jewry in distress. Our God and God of our ancestors, show compassion to our brothers and sisters of the house of Israel who suffer persecution. Deliver them from darkness to light. Accept with compassion the prayers of your people Israel, who cry out to you on this Shabbat and this day of remembrance wherever they dwell. We'll continue top of page 153 with Yismechu. Yismechu v'malechutecha, Yismechu v'malechutecha, Shomrei Shabbat, v'korei oneg Shabbat, Yismechu v'malechutecha, Yismechu v'malechutecha, Shomrei Shabbat, v'korei oneg Shabbat, Amekadeshei Shevi'i, Amekadeshei Shevi'i, Kulam yispe'u ve'yitanagu mituvecha oneg Shabbat, Yismechu v'malechutecha, Shomrei Shabbat, v'korei oneg Shabbat. Ve'hashevi ratzita bo vekirashto Shabbat chemnat yamim oto karata zecher lema'aseh verishit yismechu v'malechutecha Shomrei Shabbat v'korei oneg Shabbat Yismechu v'malechutecha Shomrei Shabbat v'korei oneg Shabbat. Our God and God of our ancestors, be with the messengers of your people Israel as they stand praying for the ability to plead before you on our behalf. Teach them what to say, inspire them in their speech, respond to their requests, instruct them how to properly glorify you. May they walk in the light of your presence and bend their knees to you. May your people be blessed through the words of their mouths, and may all find blessing through the blessings of your mouth. We'll continue at the bottom of page 153 on the English side with Ochila La'el, which is, again, the prayer leader's supplication. It's a little bit of a mini Hineni in a way. And so after that, we will then rise for the Malchuyot section of Musaf. Page 153.
Ochila lael achalei fanav, eshala mimenu mane lashon, asher bikala mashira uzo, abia, renanot bead mifalav, leadam me'archelev, ume'adonai mane lashon, Adonai sefatai tiftach ufi yagid tehilatecha ihiu leratzon imrei fi vehegion libi lefanecha Adonai tzuri vegoali. I invite everyone to please rise as the ark is opened. On page 154, we will be continuing with the Great Aleinu, which opens up the Malchuyot section of the Musaf service. It is customary for many of us to do a full prostration down all the way to the ground, where we lie flat on the ground. If you are able to do that and want to do that, please go ahead and move into a spot where you are able to do that. For those who may not feel comfortable doing that, doing the regular bow that we normally do is also acceptable. Page 154. Aleinu leshabeach ladon hakol latet gedula leotzer bereshit shelo asanu kegoye haratzot velo samanu kemishpechot haadama shelo sam chelkeinu kahem vegoraleinu kechol hamonam va'anachnu koreim umishtachavim umodim Lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu. Please join me on the English side, second half of the paragraph. The one who spreads out the heavens and establishes the earth, whose glorious abode is in the highest heaven, whose powerful presence is in the loftiest heights. There is our God, none else. Ours is the true sovereign, there is no other. As it is written in the Torah, know this day and take it to heart that Adonai is God in heaven above and on earth below. There is no other. The ark will be closed. And as the ark is closed, we can all be seated. We will turn to page 156. Please join me, the English reading in the middle of the page 156. As it is written in your Torah, Adonai will be sovereign forever and ever. God does not gaze upon the sins of Jacob, nor look upon the errors of Israel. Adonai, their God, is with them. Their sovereign's acclaim is in their midst. God became sovereign in Yeshurun as the leaders of the people gathered with the tribes of Israel. Top of page 157, we will continue with selected verses of the Malchuyot section of Musaf. Ve'al yedei avadecha Hanevim Katuv Leimor Ko
Amar Adonai, Melech Yisrael v'Goalo, Adonai Tzevaot, Ani Rishon, V'ani Acharon, Umi Baladai Ein Elohim V'Nemar. Ve'alu Moshim be'Ar Tzion lishpot et harei Sav. Ve'hayata l'Adonai hamelucha v'nemar. Ve'haya Adonai lemelech al kol haaretz. Bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad. Uve'toratcha katuv le'emor Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai echad. Bottom paragraph in Hebrew, page 157. Eloheinu v'Eloi avoteinu ritzei v'menuchatenu kadeshenu b'mitzvotecha v'teinucha Elokeinu b'toratecha sabeinu mituvecha v'samchinu b'yeshuatecha v'hanchileinu Adonai Eloheinu b'ahava uvratzon Shabbat kodeshecha v'yanuchu v'Yisrael mekadeshei shemecha v'tai lebeinu le'avdecha be'emet ki ata Elohim emet u'dvarcha emet v'kayam la'ad baruch ata Adonai Melech al kol haaretz mekadesh haShabbat veYisrael Melech al kol haaretz mekadesh haShabbat veYisrael veyom hazikaron. Because it is Shabbat, we do not blow the shofar today. We postpone that until tomorrow when we are able to blow the shofar. But we will still recite together Hayom Harat Olam, the middle of the Hebrew section on page 158. I invite everyone to please rise. Hayom Harat Olam, Hayom Harat Olam, Hayom Yamid Bamishpat, Kol Yitzurei Olamim, Im Kevanim, Im Kavadim, Im Kevanim Rachamenu, Kerachemav albanim ve'im kavadim eineinu lecha teluyot ad shetachanenu v'tosicha or mishpatenu ayom kadosh. You may be seated. We'll continue in the middle of page 161, the fourth paragraph in the middle of the page, selected verses of the Zichronot section of the Musaf service, the remembrance section of Zichronot. Ve'al yedei avadecha hanavim katuv Leimor Halach Vekarata Beoznei Yerushalayim Leimor Ko Amar Adonai Zacharti lach Chesed neuraich Ahavat kelulotaich Lechtech acharai bamidbar berez lo zerua v'nemar.
וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, והקימותי לך ברית עולם. ונאמר, הבן יכיר לי אפרים, אם ילד שעשועים, כי מידי דברי בו, זכור אזכרנו עוד, על כן המומאי לו. רחם רחמנו, רחם רחמנו, נאום אדוני, נאום Adonai. We will now turn to page 162 and continue with the second paragraph, the ending verses and blessing of the Zichronot section. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לעיני הגויים להיות להם לאלוהים, אני אדוני. כי זוכר כל הנשכחות אתה הוא מעולם, ונשכחה לפני כיסא כבודך, ועקדת יצחק לזרעו, היום ברחמים תזכור, ברוך אתה אדוני. זוכר הברית. Please join me on the English side of 162 as we read together Hayom Harat Olam in English. Today the world stands. Today the world stands as at birth. Today all creation is called to judgment, whether as your children or as your servants. If as your children, be compassionate with us, as a parent is compassionate with children. If as your servants, we look to you expectantly, waiting for you to be gracious to us, and as day emerges from night, bring forth a favorable judgment on our behalf, awe-inspiring and holy one. We will turn now to page 165. In the middle of the page, we will continue with Psalm 150, the selected verses of the Shofrot section of the Musaf service. Middle of page 165. Hallelujah, hallelujah, el bekocho, hallelujah, hallelujah, birkia uzo, hallelujah, bigvurotav, hallelujah, kerov gudalo, hallelujah. Betei kashofar, shofar, hallelujah, benevel vechinor, hallelujah, betofu machol, hallelujah, beminim veugav, hallelujah, hallelujah, betzitale shama, hallelujah, hallelujah, betzitale teruah, kol haneshama tehalelia, hallelujah. Top of page 166. Eloheinu v'Eloi avoteinu, teka b'shofar, gadol l'chidoteinu, v'sanetz l'gabetz geluyoteinu, v'karev bezureinu, mi bein hagoyim, u'nefutzoteinu kanes me'arketei haaretz,
Vavienu letzion Yerecha berina v'liyerushalayim beit mikdashecha besimchat olam shesham asu avoteinu lefanecha ad koloteihem v'et shalmechem v'chein katuv b'toratecha u'v'yom simchatchem u'moadechem u'v'rodshei chodshechem u'tkatem b'chatzotzot al oloteihem ve'al sivechei shalmechem ve'ayu lachem lizikaron lifnei Elohechem ani Adonai Elohechem כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך ברוך אתה אדוני שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים. Please rise one more time as we sing together Hayom Harat Olam towards the bottom of page 166. Hayom Harat Olam, Hayom Ya'amid Bamishpat, Kol Yitzurei Olamim, Im Kevanim, Im Kavadim, Im Kavanim Rachameinu, Kerachem, Aval Banim, Aval Banim, Ve'im Kavadim, Eineinu Lecha Teluyot, Ad Shetachanenu, Ve'tosicha Hor, Mishpateinu Ayom Kadosh. You may be seated. Page 167. Retzei Adonai Eloheinu be'amcha Yisrael v'filatam ve'ashevet avodah livre beitecha u'tefilatam be'avat be'ratzon u'tilatzon tamid avodat Yisrael amecha v'techezena einenu b'shuv v'chaltzeon berachamim baruch ata Adonai hamachazir shechinato letzion modim anachnu lach. Hatov ki lo charochamecha ve'hamarachim ki lo tamol chasadecha me'olam kivinu lach. ועל כולם יתברך ויצורם שמך מלכנו תמיר עולם ועד אבינו מלכנו זכור רחמך וכבוש כעסך וכלי דבר וחרב ורב ושביל ומשחית ועוון ושמד ומגפה ופגע רע וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פרניות וכל גזירה רע ושנאת חינם מעלינו ומעל כל בני בריתך ומעל כל העולם וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך וכל החיים ידוך הסלע ועלות שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב ושמך לחנאה להודות. Page 169 at the top. Eloheinu ve'Eloi avoteinu baruchinu b'bracha משולשת בתורה כתובה על ידי משה עבדיך המורם מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו אבינו כולנו כאחד כאחד כולנו כאחד כאחד באור פניך. שים שלום טובה וברכה
חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. כי באור פניך נתת לנו, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד וצדקה, וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, ניזכר וניכתב לפניך. אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. ונאמר כי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, לחיים טובים תכתבנו אלוהים חיים. כותבנו בספר החיים, כותבנו בספר חיים ככתוב. ואתם מדביקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Please rise as the ark is opened, and we will sing together Hayom Te'amsenu on page 170. Hayom, 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 hayom te'amsenu. Hayom, 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 hayom tevarchenu. Hayom, 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 hayom tegalenu. Hayom, 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 hayom tidrashenu letova. Hayom, 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 hayom tiktevenu lechayim tovim. Hayom, 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 hayom tegabel berachamim uvratzon tefilatenu. Hayom, 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 hayom tishma Shabbatenu. Hayom, 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 hayom titmechenu bimin tzidekecha. And as the ark is closed, we can all be seated. We'll continue with the very ending of page 170. כהיום אז תבינו ששים ושמחים בבניין שלם, ככתוב על ינביאך, והביאותים אל הר קודשי, ושמחתכם בבית תפילתי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, וצדקה וברכה וחיים וחיים ושלום, יהיה לנו לכל ישראל ולכל יושבי תל עד העולם. ברוך אתה אדוני עושה השלום. Full Kaddish, page 171.
יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן תתקבל צלותון ובתון דכל ישראל קודם מבון דבשמיא ואמרו אמן יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. I'd like to invite everyone to turn to page 172. I'd like to invite up back our religious school students and anyone who is under the age of 18 to please come up to the bima and help us with the conclusion of services. So religious school students, confirmation students, and any other kids or youth that are here, please come up and join us. Page 172, Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehitiru, Avotenu, Lefanecha Eketoret Hasamim. Please rise one more time. Page 173, Aleinu. Aleinu lishkabeach ladon hakol, latet gedula leotzer bereshit, shelo asanu kegoye haratzot, velo samanu kemishbechot adama, shelo sam chelkeinu kahem, vegor aleinu kechol hamonam, vanachnu korim, ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ ומושב יקרו בשמיים ושכינתו זו בגובהי מרומים hu Eloheinu ein od emet malkeinu efes ulato
ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני מלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו echad. At this moment, we will remember those in our community and those among our loved ones who are no longer with us. And this Shabbat, specifically the first day of Rosh HaShanah, we remember in our community George Pearl, Dorothy Serlin, Kenneth Lindemann, Arlene Rudman, Herman Bromberg, David Robinson, Saul Stark, Amneris Levy, Joe Wagman, and Estelle Weedman. And if there's anybody else you are remembering this morning, please take a moment to remember them in your mind and in your heart, and may their memory be for goodness and for a blessing. We'll continue with Mourner's Kaddish, page 174. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah, Be'alma divara kirute ve'amlich malchute, Bechayechon v'yomechon uvechaye dechol Beit Yisrael, Ba'agala uvizman kariv v'imru Amen. Yehe Shemei Rabbah mevarach le'alam alalme almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh, ve'yithadar ve'yitale ve'yithalal, Shemei d'Kudesha barichu. Le'ela mikol berchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran be'alma v'imru Amen. Yehe shalom rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru Amen. You may be seated for a moment. In a few moments, we will conclude with Adon Olam, and then I believe we have an oneg or a kiddush afterwards. No oneg or kiddush. Okay. I only work here. I'm the last to know things. It's okay. So before we conclude then with Adon Olam, a few announcements from our president, Harvey Buckhalter. Good Shabbos, good Yontiv, everyone. I'd like to thank everyone who participated so beautifully in today's service. Thank you for all of your patience, your good humor, and your sitzfleisch, which means you're being able to sit for a while and not kvetch too much. Tomorrow we will continue at 8:30 for a morning shacharit service, and then Torah service, readings, and the sermon. And the shofar service. And then our sermon by Ephraim Goldstein, the Goldman Scholarship recipient, Musaf, and then service conclusion. I'd like to thank again the hard work and all of the efforts that were put in by the committee, by our ritual committee, to put all of this together. Tremendous amount of hard work, and I thank you, and I thank you, and I thank you. And also we have restrooms over here to the side. We didn't know about them. They've been around for about a year and a half now. And we also have a comfortable sofa and chairs if you kind of want to stretch out a little bit during the service, and then come back, of course. So that's there for you as well. And that actually should do it. And again, I wish you a very, very sweet New Year. Azisa Naya Yor.
Okay, thank you, Harvey. And I just want to add that next Sunday, a week from tomorrow, we will have our Tashlich service at Tingley Beach at 10 o'clock a.m., and then we will also have our Kever Avot service, the remembrance of our ancestors, at the Bnai Israel Cemetery at 1 o'clock p.m. as well. And then that evening is Erev Yom Kippur with our Kol Nidre service, which will also be a musical service with Nancy coming back to play piano. It will be piano only for that service. In addition, I want to mention that for all of these High Holy Day services, we tend to engage in what I like to call Jewish yoga or Jewish calisthenics, with the up and the down and the up and the down and standing and sitting. If for some reason it is a little bit difficult for you to stand for long periods of time or to continue to go up and down, please do not hesitate to remain in your seat if you need to. Even though when we say please rise, and most people do, if physically you are unable to or need to take a rest, please do not hesitate to do so. So thank you for that. We will now conclude with Adon Olam on page 175, and then after that, please give me a moment to get to the entrance so I can wish all of you a Shana Tova as you head out. Page 175. Adon Olam asher malach beterem kol yetzir nivra le'et na'asa v'chefso kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra ve'acharei kiklot hakol levado yimloch nora ve'hu haya Vehu hove, vehu yihye betifara, vehu yihye betifara, vehu echad ve'en sheni, lehamshil lo lehachbira, beli reshit, beli tachlit, velo ha'oz ve'hamisra, velo ha'oz ve'hamisra, vehu Eli v'chai goali v'tzur chevli be'et Sarah vehu nisi umanos li menat kosi beyom mekra menat kosi beyom mekra beyado avki ruchi be'et ishan be'aira ve'im ruchi geviati Adonai li velo ira Adonai li velo ira. Shana Tova and Shabbat Shalom. Leshana Tova tikatevu. Leshana Tova tikatevu. Tikatevu. Tikatevu.